wannan shi yasa misali a shekara ta 1200 na kiran da 71 akwai lokacin da aka samu bullar irin wannan ta'un din a Hijaz. An ce Hijaz manufa kasar Makka, abin da ya shafi can bangaren Madina da waye. Kuma a dab da lokacin aikin hajji sai aka yi fatawa ga malaman Misra, malamai na Misra da Azhar da dukkan waɗanda ake ji da su a wannan lokacin, fatawar shin ya halatta ki zuwa aikin hajji ko kuwa bai halatta ba. Gaba ɗayan ijma'insu gaba ɗaya suka ce bai halatta a yi ta'atilin sha'irullah ba, a ce a dakatar da hajji saboda wannan abun ba zai zamanto, saboda hajji sha'ira ce ba wai wajibi ba ne, alama ce ta musulunci, saboda haka dole a je wannan aikin hajjin. Saboda dama abinda kuma waɗansu malaman da yawa suka faɗa, kamar ɗaya daga cikin malamai kan Dahlawi da ya zo sharhin waɗannan abubuwan, ce wanda ya zamanto baya ba wannan wato abin ya babu shi a cikin zuciyarsa, ya rinka zai alakanta abin ga faruwar wannan abin, ka cewa zai iya shiga ko kuma ya zamanto ya fita. Saboda da yawa daga cikin sahabbai har sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu daga baya ya faɗi wannan, kamar yadda ruwayoyi da yawa suka zo ingantattu wanda Ibn Abdulbar ya faɗe su da yawa a cikin littafinsa at-Tamhid. Bayan wannan abin da ya faru ya zamanto yana cewa waɗannan abubuwan sababi ya manufa dan a kare, amma wanda ya zamanto ba shi da wannan jin cikin wannan abin da ya sa ne bayanin waɗannan abubuwan dan kar mu ɗauke sababin daga sababin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya alakanta na tauhidi, mu mayar da shi wani sababi wanda wannan ba shi da ƙarfi a musulunci, ba shi da ƙarfi a musulunci. Ina nufin sababin jin tsoron mutuwa ko sababin kamuwa da cuta ko sababin neman magani. Wannan abubuwan suna da muhimmanci, amma tauhidi farko, mutum ya ji cewa cikin zuciyarsa lan yusibana illa ma kataballahu lana, duk inda ya je ba ya zamanto ya ce ba dan mun yi kaza ba dan mun yi kaza ba, dan waɗansu sun shiga wannan babu bayan faruwar wannan abu, wanda kuma ba haka ya kamata ba, ba haka ya kamata ba mutum ya zamanto ya mai da wannan abin zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.